Well, good afternoon and welcome to Science TV 1 p.m. news. My name is Chris Mololo. On sign language interpretation, I am with Wanja Ngede, and these are the stories that we have for you from our newsrooms this hour. Let's begin. The Independent Electoral and Boundaries Commission, that's Iebc, has initiated its final preparations for the various by-elections scheduled to take place the day after tomorrow. In a move underscoring security concerns, Iebc Chief Executive Officer Marjan, Hussein Marjan, and other commissioners are currently holding a critical meeting with security officials in Mbeere North. The meeting comes in the wake of public allegations made by Deputy President Professor Kithure Kindiki, who claimed that the opposition is planning to cause chaos and disruptions during the upcoming polls. The Iebc is aiming to ensure the integrity and peaceful conduct of the by-elections across all designated areas. Ambaye anataka mhini mwingine na huyu anayetaka kuhiniwa mtaka mhini huyu, ni mashindano ili mradi. Kwa hivyo bila shaka kutakuwa na kutoelewana na joto litapanda. Tayari lishapanda. Utasikia mambo kadhaa, lakini kiusalama mipangilio tuliyoweka katika maeneo haya yote 22 ni kwamba kuna usalama ambao umewekwa kwa hali ya juu. Kuna askari ambao wako kwenye sare, kuna askari wa ziada ambao hawako kwenye sare, ili mradi vyombo vyote vya usalama vimehusika, na tuna imani kwamba yote yatakuwa salama. Tumeweka maandalizi na ni sawa. Chenye nilikuwa ninaomba tuwe na amani, tuchague wenye tunataka. Tukishamaliza tutamaliza kwa uzuri, manake kuna uzima ama kuna uhai baada ya uchaguzi. Na kampeni nzuri sana. Tangu mwanzo sijasikia fujo yote. Watu wa Hola wamekuwa watu wa amani, wanapishana huku na huku, lakini hakuna mtu nimesikia amezozana na mwenzake, amepigana na mwenzake. Tudumishe hiyo, tuanzie hivyo. Hola ni yetu. Baada ya kura, kabla ya kura na baada ya kura, tuzidi kudumisha amani. Kwa upande wa usalama tumejipanga vilivyo. Sisi letu ni kuhakikisha tu kura imepigwa kwa amani na kila kitu kiendelee jinsi kimekuwa kikiendelea katika eneo hili. Still on matters by elections, the Independent Electoral and Boundaries Commission has strongly dismissed allegations of electoral malpractices ahead of the upcoming Magarini constituency by-elections. The Commission assured political parties and the general public that the polls scheduled for November the 27th, 2025 will be conducted with full integrity and transparency. The Iebc response follows accusations leveled by the leader of the Democracy for the Citizens Party, that's DCP, Rigathi Gachagua. Gachagua had claimed that the Iebc vice chairperson, Fahima Arafat, interfered with preparations for the crucial by-election. The electoral body has pledged to uphold fairness as voters head to the polls later this week. Joseph Mwafondo, mimi ndo ni msimamizi mkuu wa uchaguzi hapa Magarini. Maandalizi yetu sasa ni kumalizia kama vile unavyoona. Tuko na kila kitu, ballot boxes ziko, ballot papers zilifika, tumetrain all the presiding officers, all the deputy presiding officers wakakula kiapo, tumetrain all the clerks. Leo hivi tumedispatch all the presiding officers to the respective polling stations kwenda kufanya mapping ili waangalie hali ya zile vituo vile ziko. Kwa hivyo maandalizi yote sahihi tuko sawa. Labda utueleze pia katika mmeweza kupanga vipi, labda manake kulikuwa pia na ushirikiano wenu na maafisa wa polisi kwa zoezi hili. Uko vipi ikizingatiwa kwamba kuna baadhi ya tetesi zilitolewa jana na baadhi ya wagombea hasa chama cha DCP? Katika hali ya security tulikuwa na sub-county security meeting, pia tukakuwa na kikao na the county security meeting, wakatuhakikishia kwamba maandalizi in terms of security kwa sawa, kila kituo kitakuwa na askari wawili
na pia katika hapa tallying center kutakuwa na askari kama 50 hivi, na kutakuwa na ile special rapid deployment unit, kama mahali kuna vurugu tuwapeleke. Zile tetesi tumesikia, unajua sasa hiyo ni siasa, na mimi my focus ni kudeliver free and fair elections. Sitaki kujiingiza katika siasa, na kulingana na vile sisi tulifunza hawa presiding officers, the deputies and the clerks, tuliwaeleza maadili yale ambayo yanatakana kufuata, ile sheria wanataka kuzingatia. Kwa hivyo mimi nasema kusikwe na wasiwasi, zile ni tetesi tu, na hatuwezi kusema hizo zitatufanya to lose focus on what we are supposed to do. Endapo kutakuwa na mambo kama hayo, endapo kipi kitafanyika? Leo hivi asubuhi tumeita wale all the presiding officers and the deputies, tukawasomea ile tunaita Riot Act, na tumewaambia iwapo mtu yoyote atapatikana ama atashawishiwa na mwanasiasa yoyote kwamba sasa atabeba msalaba wake mwenyewe, na tutaweza kumtoa kama kuna any tashwishi yote, hata pale siku ya kupiga kura. Tukiona kama kuna chochote ambacho anafanya, tutamtoa na tumpeleke kwa maafisa wa polisi ili wapambane na yeye. Baada ya tetesi pia ni kwamba wengine wanasema kwamba kuna wanasiasa huenda wakatumia mbinu ya kwamba waweze kupiga picha katika zile taratibu za kupiga picha. Labda sheria inasema nini? Ni jambo ambalo mmeliangazia? Pia tumeliangazia, tumeambia wale wote watasimamia vituo kwamba hakuna mtu yoyote ataruhusiwa pale mahali anapiga kura kwenda na simu na kupiga picha ile ballot paper. Tumemwambia hiyo ni hatia, na iwapo mtu yoyote atapatikana, basi mkono wa sheria utachukua mkondo wake. Pia tupo na afisa ambaye katika kaunti hii ya Magarini ndio anahusika na masuala haya ya kupiga kura. Labda umeridhishwa na jinsi maafisa wako wanaendeleza shughuli hii nzima, na una yapi ya kusema kuhusiana na maandalizi? Marjan. Kwa majina naitwa Juma Musa, ni County Elections Manager Kilifi County. Kama alivyosema bwana returning officer ni kwamba maandalizi yanaendelea vizuri, na ni matumaini yetu kwamba kufikia leo jioni itakuwa tumekuwa tayari, na kesho wale maafisa mapio DPOs watakwenda kwenye vituo. Hakikisho langu ni kwamba kwanza tumeambiwa kwamba usalama utakuwa ni wasawa, kwa hivyo kuna shida na mambo ya security. Jambo la pili, tumeambiwa wale mapios na DPOs, mtu ambaye atapatikana akijaribu kuiba kura ama kuharibu kura ama kushirikiana na mwanasiasa, tumeambia wazi wazi na tumeongea na watu wa security, huyo presiding officer atashikwa na awekwe ndani. Elsewhere, the High Court has issued temporary orders halting the ongoing demolitions and evictions at Nairobi's Makongeni estate, providing immediate relief to thousands of affected residents. The evictions, which began over the weekend, are part of the government's plan to clear the area for the proposed affordable housing program. Residents who filed the case told the court in Nairobi that the sudden evictions have left them vulnerable, exposed to harsh conditions and facing displacements. Tubomolia nyumba tarehe 5. Sasa jana wakakuja wakaanza kubomoa nyumba, tujajitayarisha, tumelala nje na baridi na watoto. Na tulikuwa tujapata pesa, tukaambiwa tungoje. Sasa hata tunangojea, tumelala nje na baridi na watoto. Sio vizuri, hatuwezi kusema ati ni vizuri ati amefanya vizuri. Sisi hapa tulikuwa tunajipanga kutoka. Wakati wanaanza kubomoa, watu wakaanza kutoka. Kwa anatembea wanaandika majina la watu, kumbe walikuwa wanatudanganya, wanaandika tu majina ya wenye wanajiita landlords. Na sisi wenye tumekaa hapa hatu kuandikiwa majina, kumbe wanatudanganya, hawajatupatia pesa. In other news, the Cabinet Secretary for Energy and Petroleum, Opiyo Wandayi, and his counterpart from the Ministry of Finance and Economic Planning, CS John Mbadi, have continued to drum up support for the broad-based government from ODM supporters as a way of continuing the late Raila Odinga's legacy of forgiveness and unity. While speaking at the Women and Youth Empowerment fundraiser in North Kanyamkago Ward, that's Uriri Sub-County in Migori, the two urged the residents to shun what they referred to as divisive politics
which they said it's meant to create tension, enmity, and disrupt the development agenda of President William Ruto. The event, which focused on empowering small traders, particularly women, served as a platform for ODM leaders to call for cohesion and cooperation among party members. Yes. And ODM, which is the party that I belong to, and that all of us here belong to, has made a very wise decision to appoint Dr. Oburu Oginga as the acting party leader. In fact, I will be proposing as a life member of ODM that the ODM convenes very, very quickly, soon after Baba's send-off, the National Delegates Convention, to actually confirm Dr. Oburu's appointment and in fact to elect him formally as the party leader of ODM. Because we believe Dr. Oburu Oginga has got the wherewithal, the necessary experience, and the composure to steer this party to the next level, whilst working closely with our partners in the broad-based government who are... We stay in the Nyanza region, where Alego Usonga Member of Parliament, Samuel Atandi, has called on the Luo community to urgently review its political strategy and focus on building alliances with other communities to secure the country's leadership in the future. Addressing a campaign rally for the Orange Democratic Movement, that's ODM candidate for Ugunja constituency, Moses Okoth Omondi, at Umina Primary School grounds, Atandi argued that the current broad-based government arrangements provide the community with a better opportunity to succeed President William Ruto in 2032 after he completes his second term. Atandi exclusively called on the Nyanza community to support President Ruto's quest for a second term. We want transition in Luo Nyanza politics. This is the time for transition. I have said, if you worked with Jaramogi, you worked with Raila. There are some leaders, by the way, Raila carried them in his back. Those leaders, your time is up. You have to leave. We have a team of young, competent leaders, and we are ready to take our community forward. And lastly, the civil societies in Kenya have called on the International Criminal Court, that's ICC, to investigate the atrocities committed against citizens of Tanzania by the government in the aftermath of the general elections held last month. Led by Kenya Human Rights Commission Executive Director Dennis Malombe, the Kenya civil societies have expressed reservation over the national reconciliation mechanism set by President Samia Suluhu Hassan, terming it a cover-up for atrocities committed against the citizens. Speaking in Bondo, where they visited the grave of late former Kenyan Prime Minister Raila Odinga, Malombe said the proposed mechanism by President Suluhu has no capacity to investigate atrocities committed by a sitting head of state, and therefore urged the ICC to intervene to ensure accountability. As Tanzania faces the atrocities it is facing, I think today Kenyan civil society have written to African Human Rights Mechanism to come in and speak. So we are here to pledge that we will continue the good legacy of Baba, the human rights defender, the whistleblower, the Pan-Africanist, the feminist. And we are therefore calling for accountability on Suluhu, because its conduct actually is a gross violation of human rights. And also this idea of also mismanaging elections, and then when people contest the outcome, you also violate their rights. It's also something we are looking into. So as actors in that space, actually we are calling for the International Criminal Court to intervene, because we understand the national reconciliation mechanisms are not able to investigate
atrocities committed by a sitting head of state in Africa. We have seen that in Kenya over Kibaki, and we have also seen that in other countries. So we are calling for truth, justice, and accountability. And as actors, we have also refused these other mechanisms she's proposing because they are part of whitewash and cover-up. Right, that's it for the news updates. Let's now take a short break right here on Science TV 1 p.m. News. We will be back in a moment with the sports news. Stay with us.